here we pick up Jonah where he has been tossed into the ocean. The sailors did not want to do that, but Jonah told them that's the only way the storm will stop. Ani kunne ma pe me ma bane kin ma de ma kiesio de mo to si te no ma ke ma me te me de mo to si te no ha ite avita ma ite kujona la tagu ko me te ma da ke lu kin ma esi o de mo to te no ma si avita kujona la tagu to he ma na kujona ai so si na kin ne esi na si me ko ke ma si me me ke ma ite thadu na klese du si ne ma esi na ma be vita kujona la tagu ai so ko. Jonah knew that the storm had come because of his disobedience. God was bringing the storm to make him obedient. Kujona no ha singe ga ma me te chumre no ha su he ma klese du mite na ma da kujona no ha ni da la ngoto me te sana chumre na su ma su he ma klese du singe ga me na chumre no ha asi no me kya se lu mo hu da kujona no ha ni da ka se chumre ngo me te su he ma klese du ga. I was just this morning at my house, I was just thinking of a time where, as I look back, I had been disobedient. I was not doing what God I was doing something that I don't think the Lord was pleased with. It wasn't a bad thing, but I don't think it was what God wanted me to be doing. And I regret doing it. I still feel sorrow from that. Ma na muli no ha sra no ha atni ga kya big se de ma de sra nge ko de ke no ha ame ti chu ma hu de ma ame at chu na ma at su ma to ga ma na de sra no ha singe na ma ame ti chu ar ko na ma san hu de chum ra chai to asana singe ko me na ha una sa atni ga kya big se no ha san hu de ite a she chu si plus hu ko san hu ame to ma le ke ai tni ke san. So the sailors did not want to throw Jonah in, but it was the only way. And so they threw him into the ocean. Ni ma kia me de meu da te ba ko te hina ma asivita ku Jonah da thogu to ka mana esina singina ma ete kene esina vita ku Jonah da thogu to ne ma klese du na thadu ma ko to asinge ga me na ha asana esina ha na shulu na avita ke ku Jonah da thogu. And Tablu, would you read the last verse of chapter 1? Chapter 1, verse 17. Mm. 117, right? Di na ke samret ju pre no kya te du te be de aku kya pi plu no cho pre kya ku jona ku ne ro ku jona o kya de te du ho ku tyo ni na tyo te. Jonah was prepared to drown. That's what he wanted. He did not want to go and preach to this enemy city, the enemy of Israel. Ma ban na ken ma da ku Jonah na au da thaku nei ban na ken ma asana hu adega si ploma hu da ave ta chi tham sam ta chi sa ga cha ma re atmi jon ko mi te ma eno ha asi cha to ne hu da ma donin va ne ma ezina ha mi te ma donin va ku na ma asina ha ma esina do Israel ma asina a kya shi te lu ko sin ko asina me to lu to me na ku Jonah ha si cha cha i sho si to sen hu asi cha sho ga asi lisa sala ngo si to ka. But God had another plan. Mana chamre na ma tri onni thu de pe ma te ku Jonah nge ko sana ku Jonah se me te be chamre na mi onni thu de ko. For a believer, God has a plan for our life. Ni da ke mu na ji chamre ngo lo please na ma te pre ma chamre na ma pa pre na ma sana ami onni thu pe pe ti ko. And when we start to stray a little bit off the path, God will bring something to push us back. Me na pe o chopre no ha me te chomre na mi ni to pe klet bo he me na kinne de pe chocolate bo ma chomre a da pina mana pe una pe me cha ko ke no na cha su ge da klet bo ne ma chomre ma su he te chu te san hu da
nó bị chắc cái khác sẽ được lên mà được trong rẻ miêu nị bị tụ bùa. So Jonah was falling down through the ocean, deeper and deeper, and expected to die. Nhưng cũng nên mà khu Jonah mà ta chữ thơ cái hệ ta chữ ya bố chữ là bố cái vấn đề kia mà sẽ làm mình ta chữ mà sẽ là anh nhìn mà ta sợ pa hay không? You know, God knows when a believer's time is up. And no matter what a doctor says, God is in charge. God may say, you have 6 months to live. But God knows exactly how long you have. Do you mean the doctor say? Sometimes doctors are wrong. Okay. And sometimes they say you have 6 months, but God knows when a believer will be going to heaven. Ni trong này nó hạ sinh nhiều cái hay đó bị cái mong là gì trong này ngô sĩ thì khi phụ sĩ thì mà bị thế nó mắc khu bao capacity mà trong này là sinh nhiều tốt được rồi mình là cái này đó bị hay đó doctor mà để cũng ta ra sinh nó hay shop bị o supreme o pa để lý số xóa về hay bắt tế bị có hay sinh là tập phút mà sinh là hay mà hay sức chỉ có mình là o tư trong này mà là sinh nhiều tư mà trong này free có. Aren't you glad of that Yeshua is in charge of the time that we have? He's in charge. That's in His hands. Anh mình là mà bị sinh nhiều mà ite amunia bị có mình để mà bị sinh nhiều đó mà bị o separate mà lọp li mà o đó mà issue ku có. We're not going to read the verse, but in the last book of the Bible, Yeshua is speaking. And what he says in one place, this is chapter 1, verse 18. He says, I have the keys of hell and death. Ở đó mà lý sẽ nói số lượng ổn mà Yeshua nói bị có vấn đề mà ahina đó mà đó vấn đề luôn mà sát thị mà đó list cũng đó lục kia lục cho đó mà nợ cũ sát thị thôi mà đó list sát thị mà ở đó với tu khu ấy. I'm so glad of that, aren't you? That Yeshua is in charge of that. Nếu mà muốn nhớ gì có muốn nhớ cái mà muốn nhớ cái bề mà hú mà sát thị nợ cũ nó hậu đó thì Yeshua khu nó. We can rest in that. We can rest in the fact that Yeshua, our life is in the hands of Yeshua. Mình nói là bây giờ nghe nói là đó bây giờ mà tình huống sao tụi mình chỉ tụi mình sẽ nói mình để Yeshua nói áp mà bị mà bị chụp phim có. This in chapter 2, it describes Jonah falling down through the depths of the ocean. Đó mà lý sẽ Jonah mà đủ nhìn nó có ai chụp phim mà hú mà cứ Jonah nó học ta chỉ thơ ta ya la có. It says that he went down to the bottom of the mountains. There are mountains down there. Đó tụi bạn đã lý sẽ nói ai chụp nó đó cứ Jonah ta chỉ tụt đó mà đó thề lệ nó ha ite sana chụp du si na u cơ. In the bottom of the ocean, we know now that there are deep channels in the ocean, and there are mountains that come off the bottom of the ocean. Channels are like, like little very area. very deep, narrow places. Tụi bạn đã mình thấy lý sẽ chụp cái cái sinh na đó thề lệ lớn mà sana hu đó sana mountain mà đó chụp du si mà u cơ tụi bạn sana hu đó ide pick ya si mà asana đó pick ya mà ta chỉ la phụ mà u có. Have you ever seen pictures of the bottom of the ocean? In some places, there are very tall weeds that move with the motion of the water. Và si mẹ thân nó có mà đó thề lệ nó mà đã phụ xin mẹ thân nó thôi cái nó có mà đó tụi phụ mà đã phụ xin mà tụi mẹ mà đó mình thấy mà seaweed mà ite te pleo mà thu si là au đó hili đó thề lệ.
in some places, divers can be in there and they can actually get lost in these forests of weeds. Nimidema asana topul fosinama kiasima huda ite achama met thalesi ne acha kure thalida amemeda thalesi tinu puruma esi hemet thatu het tatu shumada solesi tinu to puruma esina ha trong meche chako. Jonah, his will was still he was still unwilling to go, even as he dropped down through the ocean. He was willing to die. He was not willing to go to Nineveh. Nida bana kena ku noa no ha untuk ku Jonah no ha ta chu thana he bana kena ma ena ha asana da asiplogu be atni lo pin ma san hu na de ke ma hu da ena ma vesa ga pa si me ta to ka me de ma ena ha asip chat to ne de ma do ne no ba ku. But God is going to break that hard will of Jonah. Nida asiplog no ha ade shon ne ma hu da vecha da ne no fu to ai ne ade shon ne ba te ma chum ne no ha asana da ami pya ke ma ru ade shot ku no. Because the Lord prepared this great, must have been a huge fish to swallow Jonah and keep him alive inside his stomach. Mi te ma sana ma ku Jonah no ha asiplog sobote be ko chum ne no ha asi no cha kho dulu da klet bo ru bo he me no ha chum ne no ha su he ma teu be du be ba heno ite incluno ma ku Jonah ma a o separate ku Jonah no ha separate teu ho ku sona so se go. I can't think of a worse place to be except hell. Ni me na asana da le utupo a challe pa na da ba ku Jonah o un po ma da ite a challe pun ma da ma ngara ku ba ko. And here in the belly of the whale, I'm sorry, the belly of the fish, whatever it was, we don't know exactly what it was. But when he was in the belly of that fish, then his will was broken. And he was now ready to be obedient to God. Nda te ku Jonah no ha de shon ne si ploma da acha da donne no ba ko to ai ne mana ba au da ma te ho ku kina ko bana kina o sono so se no ha sana da asiplon no ha ade pressure to ka sana hu da ame a he ani na o vetra ka se da ma donne no ba pa sana ni da ka se chama ngo ko. Jonah had been trying to run away from God. Ku Jonah no ha da ke o da en ha o na si kle pa ka na chum re ali ko. But in chapter 2 and verse 4, it says that his great sorrow was that he felt like God was not near anymore. Pada mana da ite amadu no bani pa amaptin bali no ko ahina ku Jonah no ha si plo shelu ma da atanima sana da kelu ke ma chomre na opune na ku Jonah mana kunne na me da ni da chomre ngoto no sana chomre na opu poluto. It says he felt like he was in a place where even God could not see him anymore. And that hurt him greatly. Ba lesa na ha ahina ban ma ke ku Jonah no ha au ba na to pu ma atani na ma chomre na ma me thache chelu tu cha atani no ko me na atani na da chomre me tholu tu no sana ashila displom na ko ri kya ko. In verse 4 it shows his changed heart. Mana da ma pu ba le no ha ai sho pi ma hu da ma ku Jonah splon no ha a ko ke ko. Tableau, would you read verse 4? It's chapter 2 and verse 4. Amadu ma puni ma ne bina ke watanena ne tu te taphaze kya ho wana ne ni ro wa ku kanya chino ki tia pa ne te luta ho ja se tu ho pa phunu. The worst thing to happen to a person is for them to be in hell, away from all of God's blessing and separated from God. Da pegela lo plin ma achal pengi autopor ma da ngara ko komite ma
de peo de ngara ku nama sana peo phuche na pa chomre tu pa de chomre teri de shabu sila lopli nama sana de pe me thache ba sana peo phu tu ko ka Sometimes we talk to unbelievers about Yeshua, and sometimes they laugh. Sometimes they laugh about hell. The before mother baby sugar ma Kimuna G Jomrango to Hinago had the poor page who loaded Jomrango cinema and Yakrope got Yakrola mother page who mother Naraku Ricanco. Some laugh and say, I don't care if I go to hell because that's where all my friends will be. Ma Hina Vangina ma Vetra Narakuma, it is not to Medema, the Kuba Sasima, Narakupa. They're not going to have their comfort of their friends in hell. Manada Esicha to Narakunema, Kuba Sasinama, Puna is to have friends around us on earth, that is a blessing from God. One of the blessings. Nimada Pilda Hiku, Ma Pilda Hikukune on a Piltu, and a Kuba Sasinamada, Jamra at the Shabu people got the Shabu about cool common Potu Kuba Sasin. In hell, a person is separated from every blessing that God can provide to a person. Nida Lala Plima, Tumre, the Shabu Chepinama, Kineki Oda, Ketapina, Oda, Narakunema, the Shabu Lala Plima Tumre, the Pil Lala Plima, out to Narakuna. Usually, we don't think of all the blessings that God gives us, even being able to draw our breath. Nida pe Lala Plima, it is another the perform the Papoche Mahuda pe it the Tumre, the Shabupe, whom goes to Lala Plima, Sana it pe he with the rain, not Tumre to Jahun the pe Pana pe sit. When Yeshua was on the cross, he experienced the hell for everyone. Nindama Yeshua might our hitulu no bona kinema the lolopli pe lolopli pelotarangaraku nino hasana Yeshua no ha kabilo loke pepiniva. Yeshua's greatest sorrow was that he was going to be separated from his Father during those 3 days. Wada Yeshua ngena ha ite angina ma chala mama mada ma Yeshua no ha opuche panada ma ite ape ma tumre to komit ba na sonna ngena. I should correct that. He was separated from his Father until his work was done on the cross. Not ma Srainama. The Yeshua no ha au the pana tumre ma au to do to who the my Yeshua alumni the meter he could no ha talk in I can be Yeshua no ha the amid the meter he could no ha talk in ma au took us in a tumre. So no one has to experience hell, has to experience separation from God if they will go to Yeshua. Menoa kiasi no ha kene a chada Yeshua bis ngenema asana esin ha alu kabinoda alu kabimuda ite esina upuna chomreto au tapana chomreto honglo ba esina danga rakuna ma alu chanto. You know, Yeshua, when he was on earth, he even said that what Jonah went through in the belly of the fish was just like what he would go through. Remember, Yeshua was 3 days and 3 nights. Mm-hmm. Oh. He was before he was raised again, just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish. Mada Yeshua no dali sa no hama Yeshua he chot phu asana ai cho ai be sin ma ke sin ai cho be tu ma khu Jonah ri ka komite ma ai cho sina chan no ba ma Yeshua ma ka be sa na khu Jonah ma komite ma sana ite khu Jonah na auda ite te hok no ha sona su se he ba na una sona su se no ha au phu ba na chom le to mena Yeshua no ha he na chan no ba ma be ka be ka na ba pai cho ko sana de ma Yeshua na sa ke sona su se ni ba ka tho sa no.
in chapter 3, once the will of Jonah was broken and he was willing to obey, then the fish spit him out on land. Niba ku Jonah no ha ma asip lo shono ha sanada ide ade the paga asip lo shono ban kina ani nda ka se chomre ngo no ban kina ha ma te du no ha a u te ke ku Jonah da ide le kali du go. Can you imagine how thankful Jonah would be to be there lying on the sand? Ni mana tani me ko sanada ku Jonah no ma asana hibi te rebak te ma da ban kina enwa a u ke se da ma de he ku go. And then at that point, God told Jonah again to go to Nineveh and preach the message that I give you. Ni mana kina ba ku Jonah au ke se da he ku ban po kina ba chomre nai sho se po ku Jonah te hu bu ga na tra da donne va pa ta I sho si ma da velu hi sho si no. And it says in verse 3 that so Jonah got up and he went. Vada li se ku ma Jonah ku ma du no to ma pu no to no ba kina ai sho na ku Jonah no ha ite ak thon ba ite tra ga a me tra da ma donne no ba ku. We're going to find out though that Jonah still had a problem. He still had a hatred for these Ninevites, these people of Nineveh. Amana shan no ba tu ma pe singe po ga pe me thamana ku Jonah no ha en ha asana anida ke sen tumrengo be ko ha en ma sana da sip lo no ma ite asi achai ne to ma ki ma o don ne ba ku te hin ko. God is going to have to deal with Jonah again about this problem of his hatred. To chomre na abe ite he ite ibe ships bo se ku Jonah putu hu go ma da ite ku Jonah no ana asana asi thin ya ma ki si to phwe si no ko na chomre ma a he be mi le ka se putu hu. So you see how God worked here. First, God dealt with his disobedience, not willing to go. And then he's going to deal with Jonah's hatred of these people. Nida ma ku Jonah ngina ma tumre no mi twa asana mi twa ini no asana re tu no ma de mi te ku Jonah no asi twa to do ku no ma si twa to ne no asana tumre no ami ni ka se mi re ka se mi de ku Jonah no mi twa ka se no ko he na ti ti no ma asana tumre ha mi re ka se mu de e no ma de asi the ne ma ki asi to pangi no. That is how God deals with believers. One thing at a time. Amena asana da pingi lo pima kripu si ma ki chomre an ki ji chomre ngo ti si te no ho he chomre na si mi chop ne ma mi chwa te asana a ro ti ti ko asana mi lo cho tu hu do mi chwa ti ki. As we walk through life, God will say, you know, here's another thing that is not right and you need to change. So da pe chocolate the bo ma da pe to preclip the bo no ha bana kina ma sana da ba pe chocolate ma chomre no a he chope go da pe ngi no ha al ko no ha a re to mi no ha si bi mi re ka se una he chope go. If God at one time told us everything in every way that we were not like Yeshua, it would crush us. Mi de ma sana kenne chomre nai cho pe tu hu go sana da pe ngi ma lo pli pe a re to mi te sana pe tha sana chom Yeshu to ma kho mi te lo te so lo cho pe tu hu khe ne ma sana da pe ngi ma au ishi lu jo ga mi na sana da pe mi che ba te cho ko. And so he trains us. And he takes one thing at a time and he expects us to respond in the right way. Mena chomre no ha asana I so pe mo hu da ite anno mi re ka pe te chu te ki go mena to asana hu da ba me chop pe te chu ma asana da pe ngi na ma pe be ide mi chop ka se asana mi re ka se.
fortunately, God is very patient. và đợt bình nhiên mà rèn nếu mà huda trong rèn hoa sana ide au po chư pe hun ko ga sana da ide asimi premi pre do ha đợt bình nhiên mà alu achi ba khete mà trong rèn au po ni ve. I'm going to stop right here, and I think we'll finish up next week. Sai số